أحبائه. هيا اكتبي إن الحروف مشوقة، هيا اشربي من منبع التوحيد. درى خلودي للسعيد والشكي معذب منعم مهما بقي. درى خلودي ദാറുൽ ഖുലൂദി ലിസ്സഈദ് അല്ല ദാറാനി അൽ ഖുലൂദി അത് അതിനത് കളഞ്ഞു നൂനെ കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ദാറാനായതാണ്. ദറാ ഖുലൂദി ലിസ്സഈദി വശകി മുഅദ്ദബുൻ മുനഅമുൻ മഹ്മാ ബഖി. قم للمؤلم وفه تبجيلا كاد المؤلم أن يكون رسولا. لعل رحم തുടങ്ങാൻ. ഇനി ഇവിടെ പാടാനുള്ളത് ബി അല്ലേ? ബാതത് അസാഫീറുൽ ഗറദ് ഫീ ഹിഫ്ദി മൗലാന സ്വമദ്. ദാല് دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل الغير منفسم. പാടിയിട്ടില്ലല്ലോ? പാടിക്കണോ? ഇല്ല. من نال مني أو علقت بذمتي أبرأته لله شاكر منتي. تبيت بها الحواسن آمينات وتسلم في مسالكها الحجيج. جبريل نادى في منصة حسنه هذا مليح الكون هذا أحمد. دعا بالناس في الدنيا فنون وعلم الناس أكثره ظنون.
نعم سهرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض لذاتي بالآلام. من ذاك ذو إن صحبة آبانا والفام حيث الميم منه بانا. نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. نون. نحن مصدقات فلا صدقتنا أنتنا فلا صدقتنا. എന്താ അങ്ങനെ ഒരു വൈത്തുണ്ടോ? ആയിഷ ബീവി എന്താണ് സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി പാടത്തരാ, നിങ്ങൾ ഹൈദുള്ളവരല്ലേ നിഫാസ് ഉള്ളവരല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എവിടെ വൈത്തുള്ളത്? എവിടെ വയത് കേട്ടാണ് കാര്യത്തില. എന്താ ബൈത്ത് ഒന്ന് ബൈത്തായിട്ട് പാടിക്ക. ബഹ്റാവുമ്പോ ബൈത്ത് ഒരു ചെല്ലാൻ പറ്റുമല്ലോ. നഹ്നു മുസദ്ദിഖാത്തുൻ ഫലാ സദ്ദഖ്തുനാ അൻതുനാ ഫലാ സദ്ദഖ്തുനാ. നിങ്ങൾ ബൈത്തായിട്ട് തന്നെ കണ്ടതാണോ? ബൈത്തായിട്ടാണ് മൂല്യർ പാടിക്കണത്. അല്ലെങ്കിൽ പറയണ മാതിരി പറയാം. അല്ല, ഇത് പിന്നെ വേറെ കുറെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ സ്വതക്ക് ചെയ്തോലാണ് ഞങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോല. ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, ഞങ്ങൾക്ക് ബൈത്തിൽ സംശയം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാല് എവിടെ ഒരു മൂല്യര് പാടി എന്നുള്ളതുണ്ടാവൂല. ഞങ്ങൾ എവിടെയാന്നുള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് റെഫറൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു. മൂല്യന്മാർക്ക് എന്തും പാടാം. ശരിയാണ്. ബൈത്തില് പിന്നെ ഒന്ന് നിങ്ങളെ ബൈത്ത് ചെല്ലണത് വെക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു ബഹറിന്റെ രുചിയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ബാക്കി ബൈത്തുകളൊക്കെ ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ ബൈത്തുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെല്ലിയപ്പോ നേരെ ചെല്ലിയാണ്, ബൈത്തായിട്ട് തന്നെ ചെല്ലി. ഇതിപ്പോ അങ്ങനെയല്ല. ഇത് ഏതോ മലയാളത്തിലെ പുതിയ പാട്ടിന്റെ രീതിക്കാണ് വരുന്നത് ആദ്യം. പക്ഷെ ബൈത്ത് അങ്ങനെ ബൈത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ബൈത്ത് പരിഗണിക്കും. പക്ഷെ ഇത് ബൈത്തിന് നിങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടു എന്ന് പറയണില്ല, ഏതോ വലിയൊരു പാടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ വയ്ക്കാൻ പറ്റൂല. ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ബൈത്തായിട്ട് ചൊല്ലി നോക്കി. ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഭൂസമാനന അങ്ങനെ അതേ രീതിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഇത് അവസാനം മറ്റേ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഫലാദത്തിന് മല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഏതായാലും അത് നമ്മൾ ബൈത്തായിട്ട് പരിഗണിക്കണില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ബൈത്ത് ഇല്ല എന്നൊന്നും ഇപ്പൊ നമുക്ക് അഭിപ്രായമില്ല, കാരണം നമ്മൾ കാണാത്തൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എഫിന് 2 മൈനസ് ആയിട്ടോ. ജുദുബിലുതുഫിക യാ ഇലാഹി മൻ ലഹു സാദുൻ ഖലീൽ മുഫ്ലിസൻ ബിസ്സിദ്ഖി യഅതി ഇൻദ ബാബിക യാ ജലീൽ. ലാം لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه هنا يدعى دار سر ميم مله برد جماح من غواياتها كما يرد جماح الخيل باللجوم. മീം 4 തവണയായി വരുന്നു. പെട്ടെന്ന് മാറ്റി പാടണം. അത് ബാക്കിലുള്ള ആളെ ഉറപ്പുവരുത്തണം. محن الزمان كثيرة لا تنقضي وسروره يأتيك كالعياد. دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء. أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن. نعم إنها عند اعتبار انتسابها لها أمهات 4 ذات رفعة.
സമയം നോക്കി توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل. لاسم مجرد رباعي فعلل وفعلل وفعلل وفعلل. لتنكري أتل الكريم من الإناء والسيف هرب للمكان والسيل هرب للمكان العالي. لام لولا شيوخ للإله ركعوا وصبية من اليتامى رضعوا. عيني علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثرا. رجا بأمرهما إلى ذي مرة حسد ونجع سريمة إبرامها. هذا وأرجو الله أن يمنحنا عند السؤال مطلقا حجتنا. نون نفسي فداء أبي إلي إنه صبح المؤمل كوكب المتأمل. لام لكن من التطويل كلهت الهمم فصار فيه الاقتصار ملتزم. ما في المقام لذي عقل وذي عقل أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي. بالآب لا بالشنف والخلخال هل ينتهلى منك بالجمال. لا لاحتياج وبها الإيمان تجب عليك أيها الإنسان. അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു 7:20-25 നമുക്ക് തുടങ്ങിയത് 8 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ 10 സെക്കൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈക്ക് തുടങ്ങാൻ. ഇനി 7 സെക്കൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. മാത്രല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ 4 വട്ടം തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു അർഫ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൈനസായി പരിഗണിക്കും. ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി അടുത്ത റൗണ്ടിൽ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരിഗണിക്കും. ഈ 5 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ ബൈത്ത് തുടങ്ങണം. ആ തുടങ്ങിയ ബൈത്ത് പൂർത്തിയാക്കണം. മനസ്സിലായോ? 7 സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അല്ലേ? نوّر إله السماء قلب الغريب كما نورت قلب إمام من ناس غزالي. لام ليس التصوف ثوبا أنت لابسه تزهو به بين أصناف الدواوين. نون نبينا الآمرون هي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي. ما أنا عادم الجواب ولكن ما من الأسد ما أنا عادم الجواب ولكن ما من الأسد أن تجيب الكلاب. بالكاف حرفا دون لام أو ما واللام إن قدمتها ممتنعا. പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാം, ചെക്ക് ചെയ്യും. അയിന് عبد الحكير المذنب يرجل راهمي يغفر له واتب عليه بجاه شمس العلماء. മീം مواعظ تشفينا فنحن نهوزها وإن كانت الأنباء عن كل كافر. ربي وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخرج. جاءت تسابق في المبرة بعضها
بعضا لوجه الله لا للمال لام ലാമ لكن بذا إيماننا قد واجبا فذا هوى قوم بهم قد لائبا بين ترى الإنسان فيها مخبرا ألفيته خبرا من الأخبار رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها متمسكا കാഫ് قلبي على ثقة കാഫ് കാഫ് كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان نون نمت من ندمانها ونسيمها وضيائها في ليلة الظلماء أمزة ഹംസ أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلام تبوأ أمز إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب بشر سعيد في النفوس معظم مقداره وإلى القلوب محبب بشير يوم بملك دهري وصدق وألبطول عمري ഒന്നിനും നേരെ ഇരിക്കട്ടോ അങ്ങോട്ടുള്ള ركوبك الناس ينسيك الركوب على ما كنت تركب من بعل ومن فرس سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانسب فإن لذيذ العيش في نسب بشر بذا فعلت واتت ويفعلي والنون يقبيلن فعل ينجلي ഇവിടെയൊക്കെ അലിഫ്ലാമിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇവിടെയുണ്ട് ഫിന്നസബി, ഇവിടെ അലിഫ്ലാമിന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പോട്ടെ, അലിഫ്ലാമൊന്നും വിടരുത്. لكن بذا إيماننا قد لكن يجدد توبة لي ما اقترف وفي القبول رأي قد اختلف أرحيم الروحاما ويا كريم الكراما أفض أفض غيث السما للخلق في نهج السادات دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي سهل لنا سبل الجنات وارزقنا جوار سيدنا روحا وريحانا نكيرة قابل المؤسرة أو واقع موقع ما قد أسرا رسول الله فارقنا وكنا نرجي أن يكون لنا خلودا دنوت تواضعا علوت ماجدا فشأناك انخفاض وارتفاع عيني ഒന്നും കൂടി. دنوت تواضعا علوت ماجدا فشأناك انخفاض وارتفاع. നമ്മൾ കണ്ടതിലൊരു വാവ് ഉണ്ട് അവിടെ, ധനൗത്ത തവാലു വഅലൗത്ത മജിദാണ്. ആ വാവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബഹറിലൊരു അക്ഷരം പോകുന്നതാണ്. ധനൗത്ത തവാലു വഅലൗത്ത മജിദ വശനാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇർത്തിഫാ നിഖ്വാലുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ വാവില്ലാതെ കണ്ടുക്കണു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. നേരത്തെ തന്നെ ഒരു അലിഫ്ലാമും കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെയും പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വലിയ തെറ്റുകൾ നോക്കുക. വാവ് അവിടെ പിന്നെ എല്ലാവരും സാധാരണയായിട്ട് ചെല്ലേണ്ട ബൈത്താണ്. ഇനി വാവുള്ള ഇല്ലാത്തതായിട്ട് കാണിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. ഡി അല്ലേ, ഗ്രൂപ്പ് ഡി അല്ലേ ഇത്? ഡിക്ക് ഒരു മൈനസ്. لا تيأس من لطف ربك في الحشا في بطن أمك مضغة ووليدا دال دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علمي. എന്താണ് അങ്ങനെ? ഒന്നുകൂടി. دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على الألم. തന്നെയാണോ അത്? യൗമൻ എന്നാണ് എൻ്റെത്. ഈ യൗമൻ ലൈലൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടോ?
അത് നോക്കൂടെ. പിന്നെ അതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ആവും. ലൈലൻ അല ദാനി വസ്ഫി ആയാതില്ലഹു ലഹറത് ളുഹൂറൻ ആരിൽ ഖിറാ യൗമൻ അല അമമി എന്നാണ്. അത് നോക്കും, തെറ്റുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ആയിരിക്കും. നേരത്തെ ഒരു അലിഫ്ലാം നിങ്ങളും പ്രശ്നമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ അവരത് കഴിഞ്ഞതിൽ തന്നെ അലിഫ്ലാം നിങ്ങളുടെയും ഇതായിട്ടുണ്ട്. لا تيأسن إذا كبوتم مرة إن النجاح حليف كل مثابر. ركبت إليها الليل والليل أدهم ولكن إليها لكن ولا يجري. رب يوم باكيت منه فلما سرت في غيره باكيت عليه. هذا النبي الذي لولا جلالته من أجله هذا النبي الذي لولا جلالته لم يخلق الخلق لا جنا ولا بشرا. കഴിഞ്ഞത് മൈനസ് അല്ലാട്ടോ, അങ്ങനെയുണ്ട്. ردوا ببعث النظم عنه من الأذى ما لا ترد الصخرة السماء. حمزة. الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته. هي النعمات العظمى هي المقام الأسمى ليس تبقي آلاما لا إله إلا الله. ഒന്നവർ നിൽക്കട്ടെ. ഈ ബൈത്ത് ഏതാണ് ബൈത്ത്? ഒന്നും കൂടി. അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ സുലാത്തിഹി എന്നോ പാടണോ? പാടണ്ട. ബൈത്ത് ജോഹർദോയിലെ ഫസ്റ്റ് ബൈത്താണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ സുലാത്തിഹി. സുലാത്ത് പറഞ്ഞ അത്തിയ്യത്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില്. എന്നാ പോട്ടെ. هذا يتيم كريم زانه شرف من أجله تكرم الأيتام والفقراء. رميتهم ببهر من حديد له في البر خلفهم عباب. بالمعجزات أيدوا تكرما وعصمة الباري لكل حتما. ماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أكرهه أو كنت أهواه. هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. رصفنا رصافا تهتدي للبانه كما يهتدي للكيد نبل المناضل. لام. لكن من لله والجائز والممتنئا ومثل ذلك رسله فاستمئا. أين عين 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 حق عين عيان فما عين ترى أبدا أديلا من إلى المعالي. لام. لام. لولا ولو ما يلزمان الابتداء إذا امتناء بوجود أقضى. ذلك دوام دم دواما ദവാമു داني أصح دموع الانقطاع മൈനസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. فهل عسى عبرة منها تخلصني. نون. ഇനി നിൽക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഒന്ന് ഇവരൊന്നുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് നേരെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ഇനിയും സംശയമുള്ള ബൈത്തുകൾ ചോദിക്കൂട്ടോ. അപ്പൊ പിന്നെ എവിടെയുള്ള ബൈത്താന്ന് പറഞ്ഞു വരും. ബൈത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നാലും ചോദിക്കൂ. അപ്പൊ ഇനി എവിടെയാണ് ത്വാ. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. عشنا أبينا أحرارا فإن هلكت في الحق أنفسنا متنا أبينا. نون. نورا أضاء على البرية كلها من يهدى للنور المبارك يهتدي. ذلك
دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. له علي ألف أرفا والثاني كابني أنت حقا سرفا. فتح المعين كتاب شينه عجب هوى من الفقه ما لم يحوه كتب بل إذا صاحبي بدا لي جفاه عدت بالود والوصال ليرضى. ضرب الضلالة ضربة ذهبت بها فعلى الجهالة والضلال عفاء. حمزة. إذا شئت أن تحيا سعيدا فلا تكن لدودا ولا تدفع يد اللين بالقصر. رأيت العلم صاحبه كريم ولو وردته آباء لئام. من ذاك أم عرية للأقرب وهكذا سؤالة للثعلب. بل اذكرا خير قيس كلها حسبا وخيرها نائلا وخيرها خلقا. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالكي. كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. ملء السماوات والأرضين مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حسروا. رضاك خير من الدنيا وما فيها يا منية القلب قاصها ودانيها. هذا الذي تعرف البطهاء وتؤته والبيت يعرفه والحل والحرم. مشيرا بحب الحق بعد تقرب إليه بنقل أو أداء فريضة. تقوى الإله مدار كل سعادة واتباع أهوى رأس شر حبائلا. لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج. جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. ليتا وهل ينفع شيئا ليتا شبابا بوع فاشتريت. ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنسيبه كان سيدا عمر. رمضان أهلا فالقلوب عليلة وشفاؤها في راحتيك هدانا. نراع لذكر الموت ساعات ذكره وتعترض الدنيا فنلهو ونلعب. بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو رضيت به مولا على كل حالة فقل لبعيد الدار دعني وإياه. هو التهجد في الليل البهيم إذا نام الأنام ليوم الحسر والدين. نسيم الروض في ريح شمالي وصوب المذن في راه شمولي. لا خير في كسب الحرام وقلما يرجى الخلاص لكاسب لحلال. لم يقلق المرء عن رشد فيتركه إلا دعاه إلى ما يكره القلق. قد استوى بشر على الإراق من غير سيف ودم مهراق. قلبي على ثقة ونفسي حرة تأبدني وصارمي ذلاق. قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد. دعوني في القتال أمت غريبا فموت العز خير من حياتي. توكلت في رزقي على الله خالقي. ബൈത്ത് പാടിയതാണ്. توكيدا أو أن يبينوا أو أدد كسرت سيرتين سيرا ذي رشد.
ذات النوى بفراقهم فتشتتوا وقضى الزمان ببينهم فتبددوا. دعته فلباها إلى المجد والعلا وقد خالف الناس النفوس الدواعي. يا أمي ما شكل السماء وما الضياء وما القمر. رب ربي ربه لم يعرفا ولم يروم ربيبه لكن أضل القوم بالآراء رال. ഈ ബൈത്തൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കി പാടണ്ടേ? ഒരു ഇതായിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. ലാമ് ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن. نستوطن الأرض دارا للغرور بها وكلنا راحل عنها فمنطلق قف. قد جدد البعد قربا في الفؤاد لهم حتى كأنهم قد جدد البعد قربا في الفؤاد لهم حتى كأنهم يوم النوى وصلوا. لا تغفلن فإن الدار فانية وشربها وسس وصفوها رنق قف. കൂടുതൽ സമയമല്ല കേട്ടോ. കൗമുൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി കുറെ ടൈം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കൗമിൽ പെട്ടെന്ന് പാടാം. കൗമുന്ന് ബെല്ലടിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ للقارئ الفضل الذي يتلو فيشعرني بعز وجودي. دون الحلاوة في الزمان مرارا. ഇത് പാടിയതല്ലേ? നിങ്ങൾ എന്നെ പാടിയതാണ്. ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബില്ലടിച്ചില്ലേ? ഓക്കെ, ഓവർ. അല്ലാഹു അക്ബർ. സ്റ്റേജ് 1 നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വളണ്ടിയർ സ്റ്റേജ് ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ഒരു ചെറിയ ഫലം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ മാസം കൂടി 3 മാസത്തോളമായി നടന്നിരുന്ന ബെസ്റ്റ് റിസർച്ചർ 2017 എന്ന മത്സരത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി ബെസ്റ്റ് റിസർച്ചറായി ഈ ക്യാമ്പസിലെ മികച്ച ഗവേഷകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മാഞ്ചസ്റ്റർ ഊലായിലെ മുഹമ്മദ് സുഫൈൽ ടി എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. പങ്കെടുത്തവർക്കും വിജയികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സമ്മാനദാനം ഫെസ്റ്റിൻ്റെ സമാപന വേദിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.
Hala check. Hala check. വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇന്റർവ്യൂവിനുള്ള മത്സരാർത്ഥികൾ ലോഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേദി 1 എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട മത്സരാർത്ഥികൾ ലോട്ട് നമ്പർ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേദി 1 എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. സ്റ്റേജ് 1 ഉഷാറ മത്സരത്തിനുള്ള സുംറ എയിംസ് കോൾ ലെറ്റർ തിരിച്ചു നൽകേണ്ടതാണ്. സുംറ എയിംസ് ഉഷാറ മത്സരത്തിലെ കോൾ ലെറ്റർ സി. ഓക്കെ. Assalamu alaikum, this is the Wafy News and these are the top stories developed at the end of the day. Ustad Hakim Faizi Adarsheri selected to the League of Islamic Universities and become the first Indian to get such an international position. The cricket legend, captain of captains, Dhoni and his cricket career. India will receive refugees from Syria according to the PM Narendra Modi's office. Paddy cultivation to be revived in Kerala, SIM proclaims the new project. Good afternoon. Oh, what date is it? It is 11th of February, isn't it? I am Adil Jabbar. Welcome to Wafy Newsroom Live. Ustad Hakim Faizi Adarsheri has been selected as an executive member in the 21-membered Committee of Islamic Universities. He is the first person to have attained this international recognition from India. His works and services in the field of Islamic studies is a unique and an extraordinary product. He is well known for his idea behind the Wafy syllabus, under which students get a synthesized compulsory knowledge of material and religious studies. And more than 60 colleges are affiliated to the Coordination of Islamic Colleges, which teach the Wafy syllabus, and he is presently the coordinator of the CIC. PM Narendra Modi's office officially announced that India is ready to open her gates to refugees from Syria. More than 30,000 people have migrated from Syria due to its internal disputes and war between its neighboring countries. According to the PM's office, India is ready to open her gates to 1,500 refugees at the primary stage of receiving. This receiving process is a mouth closer to many of the political analysts and critics who argued on the BJP government's policy towards the refugees from Rohingya. Finally, this is a shade in the sun for the Syrians, even though the requirements and procedures are not verified by the PM's office. The mastermind and the backbone of many victories, Dhoni, without whom India would never achieve the World Cup, decides to end his cricket career by the end of this ongoing season. Holding many golden feathers in his cap, such as World Cup, 2020 trophies and very boastable list of trophies, he announced the end to his cricket career today evening in the BCCI Press Club. He has officially posted in his Twitter account with a Shakespearean touch, "All the worlds are ground and men and women are merely players." We hope he would be the next coach and advisor to the team in future. We'll be back to the news after a short break. Wafy School, towards the synthesis of knowledge. Admission started. With
fully digitalized classrooms, personal care for each student, more than 40 campuses. Yes, shaping a generation with Islamic perspective. Get ready for a new way of learning. Good evening back. We got a flash news from our reporters from Perindalmanna that a tourist bus has collided with a car. 3 persons are dead and 7 casualties are moved to the nearby hospital. Our reporter Anas Kaipram has been joining from this scenario. Anas Kaipram, can you hear me? Yes, Adil. What's the present scenario? Can you please elaborate on the current situation? Adil, here I am now on an accident place which is located at Perindalmanna nearby Malappuram. This was unprecedented collision between a tourist bus and a car. The bus was returning from Palakkad to Malappuram with a lot of travelers. Unfortunately, in the midst of huge crowd, the vehicle was crashed with a car, which is thrown out of the other side of the road. According to the spectators, the car driver had drunken. Before just minutes ago, the accident took place. 3 persons were dead and 7 were injured, including 3 children. The bus was sunk with countless travelers, are consisted of 3 several children and old ages. The injured persons were brought to the government hospital immediately by security agencies. The police agencies are very hygienic in this situation. Yes, Adil, hear the news from Perindalmanna. Thank you. That was Anas Kaipram from Perindalmanna. We are coming back to the news. Chief Minister of Kerala, Shri Pinarayi Vijayan, proclaimed a new project to revive the paddy cultivation in the state. After the emergence and sunrise of the information technology in the 21st century, the Keralites had a drawback in the farming culture, and they started to move from the plain lands to the populated cities in search of IT jobs. Considering this scenario, the Pinarayi Vijayan government has decided to initiate new project to revive the paddy cultivation in the state. Once again, news in headlines. This is the Wafy news. Ustad Hakim Faisi Adrasheri selected to the League of Islamic Universities and become the first Indian to get such an international position. The cricket legend and captain of captains, Dhoni, and his cricket career. India will receive refugees from Syria, according to PM Narendra Modi's office. Paddy cultivation to be revived in Kerala. CM proclaims the new project. It's time for the Wafy Quran class by Dr. Hisham Wafy Al-Azhari. Thank you one and all, and goodbye. Assalamu alaikum wa rahmatullah. വിഭാഗം ന്യൂസ് റീഡിംഗ് മത്സരം തുടരുന്നു. Judges, please note, call letter B on the stage.
Welcome to the Vision News. It's me, Muhammad Nishan here. Headlines. A bus collided with a car at the Tirunelveli. 3 died and 7 injured. The injured were dragged to the hospital. Chief Minister Pinarayi Vijayan rushed to the spot. At last, India is ready to receive refugees from Syria. Prime Minister Narendra Modi addressed the media and declared the decision. Kerala government is set to revive the paddy cultivation. Chief Minister Pinarayi Vijayan proclaimed the project while he was addressing the media. An astonishing milestone for India. The coordinator of Coordination of Islamic Colleges, Abdul Hakim Faizi, is elected to League of International Islamic Universities as the first Indian. The magical icon of Indian cricket and the cool captain MS Dhoni ended his career as a cricketer. News in details. A bus collided with a car at the Tirunelveli. 3 died and 7 injured. The injured were dragged to the hospital. Chief Minister Pinarayi Vijayan rushed to the spot. Our reporter Razi joins with us from the spot. Razi, how is going the situation there? Nishan, now I am in the spot as it is officially declared. 3 persons died at the moment and 7 injured, including a woman, a child and 5 men were dragged to the hospital, and conditions of 3 of them is very serious. Those who died is not identified yet as they are North Indians in look. Chief Minister visited the spot and angered about the situation, and he ordered for an investigation. Fire and other forces are inactive along with the public in rescue process. No more details is not available, Nishan. Thank you, Razi. That was our reporter Razi from the spot. As we hear, it is very pathetic situation there is in the. At last, India is ready to receive the refugees from Syria. Prime Minister Narendra Modi addressed the media and declared the decisions. India had a stand of not receiving any refugees from any country. Yet after the international diplomatic negotiations in the chair of the Secretary General of United Nations Organization, Antonio Guterres, India accepted the global request At the time of the crisis of the Rohingya refugees, India had adopted a rigid policy to not receiving. Bashar al-Assad, the president of Syria, marked thank of Syria. Countries including Saudi Arabia and Iraq appreciated the decision of India. Prime Minister Narendra Modi formed a special team for the arrangements of the refugee camps in India. Kerala government is set to revive the paddy cultivation culture. Chief Minister Pinarayi Vijayan declared the decision while he was addressing the media. Recently, Kerala faced the crisis of the seed, and the report found the causes that not giving much support from the government but resulted in the disappearance of the paddy cultivation culture. Chief Minister Pinarayi Vijayan emphasized the importance of having self-sufficiency of paddy cultivation, especially in upcoming era which gives the significance for the technology, and those carvers will be punished strong. The Kerala government formed a special council to control the project headed by Dr. Thootha. An astonishing milestone for India. The coordinator of Coordination of Islamic Colleges (CIC), Honorable Abdul Hakim Faizi, is selected to the Executive Council of League of International Islamic Universities as the first Indian. Before going to the details, let's have a short break. Infosys Online Solution, proud to be the most renowned web design and development company in Kerala, is more proud to say, we reach this brand value without a single marketing. We show them pro quality customer service and carry you to our clients to get our international acceptance from over 800 corporate brands. Visit our website www.infosysonlinesolution.com. Dial us on 918547110011. Welcome back again to the Vision News.
Honorable Hakim Faizi, a well-known educationalist and the coordinator of Coordination of Islamic Colleges CAC, which controls the curriculum entitled Wafy, includes of 60 colleges and 20 colleges for girls entitled as Wafia, is elected to the Executive Council of League of International Islamic Universities. He already has appeared in so many international education symposiums. The Educational Minister for Kerala, Professor C. Ravindranath, got him in phone and appreciated him. Hakim Faizi responded to the news that he will make this chance use of the enrichment of the Islamic institutions in Kerala. Sports news. The magical veteran icon of Indian cricket and the cool captain Mahendra Singh Dhoni ended his career as a cricketer. As a surprise to the cricket world, he was addressing the media at his residence in Jharkhand. MS Dhoni, who secured his own space in world cricket since 2005 and contributed so many astonishing victories to India, including first 2020 World Cup held at South Africa and one-day International World Cup held at home ground Mumbai. MS Dhoni, the figure who delighted his career as a tricky captain, the well-known cricket think tanks like Ravi Shastri and responded to the decision to resign will be shocking and cause for a space can't be filled anymore by the BCCI. Headlines again. A bus collided with a car at Tirunelveli and 3 died and 7 injured. The injured were dragged to the hospital. Chief Minister Pinarayi Vijayan rushed to the spot and angered about the situations. At last, India is ready to receive refugees from Syria. Prime Minister Narendra Modi addressed the media and declared the decisions. Kerala government is set to revive the paddy cultivation culture. Chief Minister Pinarayi Vijayan proclaimed the project while he was addressing the media and formed a council to discuss about it. An astonishing milestone for India. The coordinator of Coordination of Islamic Colleges CIC, Honorable Abdul Hakim Faizi, is selected to League of International Islamic Universities as the Executive Council member as the first Indian. The magical icon of Indian cricket and the veteran player, the cool captain MS Dhoni, ended his career. This news bulletin is getting terminated here. Next bulletin at sharp 6 a.m. tomorrow morning. Bye. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും ക്യാൻറ്റീനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്.
Ulya Vibhagam, News Reading English. Malsaram തുടരുന്നു. Judges please note, call letter C on the stage. Welcome to the Heights News. Headlines. India will receive refugees from Syria. Prime Minister Narendra Modi. We revived. Chief Minister proclaimed new project. Hakim Faisal Adri is selected to League of Islamic Universities as first. Bus died, 7 injured. Dhoni ends the cricket career. News in details. India will receive refugees from Syria. Prime Minister Narendra Modi proclaimed in his parliament speech yesterday at Delhi. The proclamation of Prime Minister is a relief for the refugees after the controversial news of Donald Trump, the American president, to do not receive the refugees. The refugees camp will be built up in all states of India, the Prime Minister added. He told the people to adjust with the refugees until they revive from their difficulties. There are some rumors behind the proclamation of Prime Minister that he doesn't consider the social, economical and political situation. He is questioning the imbalance of Indian economical status. Even there are some kind of rumors. People don't forget to appreciate the good decision of Prime Minister Narendra Modi. Paddy cultivation to be revived. Chief Minister proclaimed new project. To carving the deprivation of deeds in summer, Chief Minister Pinarayi Vijayan brings new project. As a result of this project, the paddy cultivation will be revived, Chief Minister Pinarayi Vijayan said. This project was after the protesting of cultivators to find out the solution to improve the paddy cultivation. The project will be implemented within 2 weeks, Chief Minister said. This project will support agricultural sector to cultivate more deeds in fields. A short break. Your safety, our priority. Kairali TMT Steel Balls for safe and secure construction of houses, apartments and buildings. Strong, hard and genuine. Never delay. It's your safety. Welcome back to Heights News. Hakim Faisal Adri is selected to League of Islamic Universities as first Indian. The coordinator of Islamic Coordination of Islamic Colleges, Hakim Faisal Adri, selected as the member of League of Islamic Universities. The HOD of League of Islamic Universities addressed this news yesterday to the reporters. The Hakim Faisal Adri joined with us in lines. Mr. Abdul Hakim Adri, how is your response to these happy moments? Really, it is fantastic. I'll respond to this achievement as I could do something for the Arab. It is really my opportunity to do something for Kerala Islamic Institution. Really, I think it is a valuable moment acknowledged to me. It is the result of my work in the coordination of Islamic colleges, namely Wafy. Really, I very welcome and very gratitude to my Wafy students and the coordination of Islamic universities. Thank you very much. Bus collided with car, 3 died, 7 injured.
The bus collided yesterday with a car in Perindalmanna. The bus limited stop named Idihas was colliding behind the car. The 3 members from the car died on the spot. They were returning to their home after a marriage function, and 7 injured from the bus. The dead body is taken sporadically to the MES Medical College, and the injured were taken to Al Shifa Hospital. Sports news. Dhoni ends the cricket career. The master of Indian cricket, Mr. MS Dhoni, ends his career yesterday. He declared his decision to BCCI. Really, the world is too on to Mr. MS Dhoni. MS Dhoni started his career in 2008. He left to stone unturned to make India number in world international cricket. He could contribute to Indian cricket to achieve 3 World Cup in his stone career. Virat Kohli added in Twitter that Mr. Dhoni is really my leader as well. Headlines once more. India will receive refugees from Syria, Prime Minister Narendra Modi. Paddy cultivation to be revived, Chief Minister proclaimed new project. Hakim Faizi Adrasheri selected to League of Islamic Universities as first Indian. Bus collided with car, 3 died, 7 injured. Dhoni ends the cricket career. Thank you very much. ഇനിയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാൻറ്റീനിൽ എത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതാണ്. ഉസ്താദ് അറിയിക്കുന്നു, ഇനിയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതാണ്. Welcome to ABC News. This is Sufyan joining at the desk. First, the headlines. First Indian member to LIU as Ustad Abdul Hakim Faizi Adarsheri gets selected yesterday. India ready to receive refugees from Syria, says PM Narendra Modi. Another public accident this week as a bus collides with a car, killing 3 and injuring 7. Paddy cultivation to be revived, a new project under CM proclaimed. Indian cricket legend MS Dhoni retires. His farewell match was in Wankhede against South Africa.
Now, dues in detail. First Indian member to LIU as Ustad Abdul Hakim Faizi Adarsheri got selected yesterday. Proud moment for Indians and Muslims as coordinator of Islamic Colleges CIC and the founder of Wafy, Ustad Abdul Hakim Faizi Adarsheri gets selected to the LIU, the League of Islamic Universities. The 20-member committee announced their acceptance of the first Indian yesterday evening. The syllabus and the maintaining of Wafy colleges and Ustad's literary skills in Arabic and Islamic Sharia was the key factor in being selected to the LIU. Mr. Abdul Hakim Faizi Adarsheri has made many educational revolutions, especially for women. The coordination of Islamic College is currently running 69 colleges for both boys and girls named Wafy and Wafia respectively. Ustad's achievement is definitely a proud moment of Wafis, Muslims and especially Indians. India ready to receive refugees from Syria, says PM Narendra Modi. India ready to accept and receive the refugees from Syria. Prime Minister Narendra Modi announced yesterday that India is ready to receive 3,500 Syrian refugees by this month, after his visit to Syria last week. PM said, we should have done this earlier, they deserve this. I just came to know when I visited them. The number of refugees being accepted may increase from 3,500 to nearly 10 or 15,000 by next year, according to his talk with the media soon after the arrival in the Delhi International Airport. Mr. Narendra Modi is said to have reportedly planning to make a visit to Palestine next month. Modi's decision to bring up Syrians was personally happy, but his sudden change of mind really shocked me, said Mr. Kunalikuti Sahib, the Keralite MP. Another public accident this week as a bus collides with a car, killing 3 and injuring 7. We have our reporter joining us, Mr. Anisuddin. What is the present situation there? Sufyan, I'm Anisuddin joining with you. Now I'm from the side. This is 2 kilometers away from Kotakal town. On the basis of the present reports, 3 have killed and 7 injured. 3 of them is in critical condition. The speeding private bus from Calicut was colliding with a car in which a family was traveling. The bus driver and 2 passengers of the car are dead once. MPPK Kunalikuti visited the place which helped to make the condition calm. District Director Mr. Amit Veena will visit the place soon. The witnesses are alleging that bus driver was in correct direction. The sub-inspector of Kotakal remarked that the investigation is going on. That's all about Sufyan. Thank you, Mr. Anusuddin, for joining with us. Back to news. The limited stop from Calicut collided with a car today morning in Kotakal, taking away the lives of 3 and injuring 7. 3 of them seriously injured have been moved to the medical college immediately. The bus driver and the 2 of the car passengers are the died ones. The way he drove was really crazy. He never bothered about the passengers and their lives. We were sure something was going to happen, said one of the injured passengers. Police officials reported the case on the bus as they collected the details from the witnesses and passengers. The number of public transport accidents is catching its status bar high on the line, as this is the 6th accident this week so far. Road transport laws are to be strictened as a majority of the public transport drivers are unauthorized, said CBI official. The injured passengers have been moved quickly to the medical college, and the visit of political leader Mr. Kunalikuti Sahib added a sweetness to their tears and announced a compensation of 2 lakhs to the dead family. We'll be back to the remaining news after a short break. It's only a car. A car is a car is a car, with nuts and bolts and leather and cogs and steel and wood and glass, intelligent wipers and head-up displays, alloy and oil, sensors and sound, digital mapping and satellite tracking,
twists and turns and smiles and miles. Infrared eyes and self-drying brakes and one little key. A car. It's only a car. Back to the news. Paddy cultivation to be revived. A new project under CM proclaimed. A final relief for Indian farmers as the Chief Minister proclaimed a new project for the paddy cultivation to be revived. The increment in the number of farmers' suicide is the reason in reviving the cultivation project, said an official. The government has moved 25 crore to this project, including awarding the Kisan Abhiman Award to the best farmer of the year by May of 2019. This project is keenly interested in bringing the youth under the interest of farming and cultivation. Now sports news. Indian cricket legend MS Dhoni retires. His farewell match against South Africa was in Wankhede. Indian cricket legend and former captain Mahendra Singh Dhoni retires as he bids farewell to his 15 years of cricketing career. His farewell match was against South Africa, scoring a 72 not out and still proving to be the team finisher and a consistent player. Dhoni had earlier announced his retirement would be after the 2019 World Cup, but the quick decision made up has really shocked the team members and the officials. Dhoni ended his career with 37 centuries, 62 50s and a record of most stumpings with 523 behind the stumps and 298 dismissals. Dhoni is the only fifth Indian batsman who joined the 10,000 club. His absence would definitely affect the team, said Indian captain Virat Kohli in the press conference yesterday after the match against South Africa. So once again, back to the headlines. First Indian member to LIU as Ustad Abdul Hakim Faizi Adarsheri got selected yesterday. India ready to receive refugees from Syria, says PM Narendra Modi. Another public accident this week as a bus collides with a car, killing 3 and injuring 7. Paddy cultivation to be revived, a new project under CM proclaimed. Indian cricket legend MS Dhoni retires. His farewell match was in Wankhede against South Africa. So that's all for this bulletin. We'll be back at news at 9. Thank you. വിദ്യാർത്ഥികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനിയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ക്യാൻറ്റീനിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണെന്ന് ഉസ്താദ് അറിയിക്കുന്നു. Hello. Judges, please note, call letter E on the stage. Welcome to the Witness News. Headlines. India will open the door for Syrian refugees. Paddy cultivation to be revived, the Chief Minister proclaimed. Hakim Faizi, the first Indian selected the League of Islamic Universities.